Hello, I'm back with the second homework tip, which is to provide tools. Make sure that the items your child needs are readily available. For example, pencils, paper, or a calculator if needed. Check in regularly with your child and make sure that any special materials needed for class projects are provided so that their work will not be disturbed. Check out this resource, Thinkfinity, where thousands of math focused resources have been screened. These resources are even grouped together by grade and subject area, and that way it helps make it a lot simpler to find. Enjoy. Please also remember helping kids with learning at home does not have to be difficult. Use these three suggestions and help set your kid up for the success. Don't forget to follow us on Facebook at School Tips for Parents and on LinkedIn at Red Apple Education. We'll see you next week. Thank you. Hola, estoy aquí para compartir la segunda consejo para las tareas. Es proveer herramientas. Asegúrense de que los artículos que su hijo necesita están fácilmente disponibles como lápiz, papel, calculadora, ¿sí? Revise con frecuencia y asegúrense de que se proveen todos los materiales especiales necesarios para los proyectos de clase para que no se interrumpa su trabajo de su niño. Échenle un vistazo a este recurso, se llama Thinkfinity, donde se han evaluado miles de recursos enfocados en matemáticas. Estos recursos incluso están agrupados por grado y materia para facilitar su búsqueda. Disfruta. También recuerda, ayudar a los niños con el aprendizaje en casa no tiene que ser tan difícil. Use estas tres sugerencias y ayuda a preparar a sus hijos para tener éxito. No olvida seguirnos en Facebook, @School Tips for Parents y en LinkedIn, @Red Apple Education. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.